வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ஜிஆர். ரொம்ப வாரம் கழித்து மறுபடியும் லைவ் போடுறோம். கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் வேறு. ஓகே, இனிமேல் லைவ் டெய்லியும் வரும்னு சொல்ல முடியாது. வேறு ஒன்று பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பார்ப்போம். நானும் லைவ் போட தான் ட்ரை பண்ணுறேன், பட் எப்படியோன்னு போட முடியாமல் போயிடுது. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுவோமா? இன்றைக்கும் லைவ் கொஞ்சம் குட்டி ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெரிய ரொம்ப நேரம் போட முடியாது, கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. விளாண்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சா, எங்கே இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இப்போது. ஓகே, எங்கே இருக்கோம்? கடைசி என்ன நடந்தது? நான் போட்ட ஸ்ட்ரீமே நான் ஒரு வாட்டி பாட்டு வந்தால் தான் எனக்கு கடைசி என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியும் போல இருக்கு. ஃப்ளையிங் கிளாஸா? ஏய் சூப்பர்ரா. ப்ரூமா? ஏய் கடைசியாக நமக்கு தொடப்பு கட்ட கிடைக்க போகுது அப்படிதான் நினைக்கிறேன். சேலஞ்சஸ் என்னென்ன நடந்திருக்கு இது வரைக்கும்? கடைசியில் அந்த குகைக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துடல, அவன் புக்கு கொண்டு வர சொன்னான். ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப அந்த புக்கை கொண்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்கை கொண்டு போனால் தான் என்ன நடந்ததுன்னு அவன் சொல்லுவான் நமக்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தொடப்பு கட்டையை வாங்கிட்டு போயிடுவோமா? ஓகே, கடை இருக்க வழி. இங்கிட்டு போகணுமோ? மேப் இல்லைன்னா நான் பொழப்பு நாரி எங்கெங்கெல்லாம் போக சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ தூரண்டா போனோம்? இங்கே தானா? தொடப்பு கட்டை இருக்குது. ஃபைனலி நமக்கு இது கிடைக்க போகுது. சூப்பராக வெயிட் பண்ணுமா விடிகிற வரைக்கும்? எல்லா ஆளுக்கு ஒரு கையில் ஒரு தொடப்பு கட்டை வச்சுருக்காங்க. நமக்கு எங்கடா கொடுப்பீங்க? எனக்கு எப்படா கொடுப்பீங்க? தொடப்பு கட்டை எடுத்துருவாங்க, எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. Summer holidays, for those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. சீட் இருக்கா இதில்? நமக்கு எப்படி பறக்கிறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்குறாங்களாமா. கயிறை கட்டி வச்சிருக்காங்க பின்னாடி. Now, your turn. இருடா, இருமா, நானே இப்பதான் வந்திருக்கேன். எதுக்கு அந்த பொண்ணு அதை திட்டிக்கிட்டு இருக்கு? 6. ஓ, பாத்தீங்களா? என்ன பார்த்து கத்துக்கோங்கடா. One leg over, so there's a leg on each side. காலை தூக்கி போட்டு உட்காரு. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. பாருமா, ஏமா பயப்படாதே. எவ்வளோ பயம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும். And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. நான் விசில் அடிக்கும்போது பறந்து வான்னு சொல்றேன். Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard.
Do take broom. care. Broom. The brooms are school property. This'll take some I getting want used them to. returned in one piece. இது ஸ்கூல் ப்ராப்பர்ட்டி, உடைச்சிடாம கொண்டு வந்து என் கையில கொடுத்துரு அப்படின்றா. Well Black done. ஆகுதுல. Now Right, that huh? you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with Hi, the more Korda. advanced எங்க இருக்க? exercise, shall we? ஓகே, எங்க போணும் இப்போ? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ஓ, What a view! இங்க இருக்கா? கீழ போணும். Nice day for a flight. போடா டேய். This is rather fun. ஓ, ஜாலியா இருக்கு. இத கொடுக்காம வச்சிருந்தீங்களாடா அவ்வளவு நாளா? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. சீக்கிரம் ஐயோ மேல போகணுமோ? மேல. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance Hey, once in a hey. while. மேல போ. Brilliant. ஃபைனலி நமக்கு தொடப்பு கட்ட கொடுத்தாச்சு. Done. Have a moment. ஏய், பர்ஃபெக்ட்டா முடிச்சேன் பாத்தீங்களா? இனிமே எங்க போனாலும் நான் பறந்தே போயிடுவேன். தொடப்பு கட்ட எங்க போய் வாங்கணும் Say, I தெரியல. watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. இது ஈஸியா But I'm getting முடிச்சிட்டேன். ahead of myself. We met இன்னொரு in the சேலஞ்ச் common வச்சிருக்கேன், அதுக்கு room. வரியான்னு I'm கேக்குறேன். Everett Clopton. கஷ்டமான சேலஞ்ச். So, care to Alrighty. join me for a bit of high-flying fun? வரேன்டா, நான் ரெடி. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. வந்துட்டா போச்சு. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. ஹெட்மாஸ்டர் வெளியே பாத்திரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோ. வரண்டா போடா. Nice to get above it all, isn't it? எங்க போயிட்டான்? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a முன்னாடி tricky சாஞ்சு வேகமா போவே. situation. முன்னாடி சாஞ்சு வா. எல்டி. Now that's Oh. more like it. You sure you're not part hippogriff? ஹிப்போகிரிஃபா. அது எப்படி எனக்கு கொடுப்பீங்க? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour. Everett. பிடிச் ஸ்டேடியம் அது. பிடிச்சுதான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே. ஆமா. எங்கடா போற டேய்? சொல்லாம போறான் பாத்தீங்களா? இல்லை கிறுக்கு பிள்ளை. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. வெறித்தனமா இருக்குடா. Looks like we've already dismissed calls. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ஏய், ஐயோ. சூப்பரா இருந்தது. அவ்வளவுதான். And எப்படி? where have you two been? எங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நேரம் போனீங்க? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty extra points will be practice taken பண்ணோம். from each of you for not following my instructions. என் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணாதனால உங்க பாயிண்ட்ல Mr. நான் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் Clopton, பண்றேன். I am disappointed in you. You're in நீ this ரொம்ப class disappointed. because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor, Enough. உன் Class ரூமுக்கு is நீ finished ரெஸ்பான்ஸ் for பண்ண the மாட்டற. day.
அதனால நான் உன் மேலே கோவமாக இருக்கேன். As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. நல்லா பறந்தமா நீ. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. அவன் பேசுனதை கண்டுக்காத. நம்ம நல்லா தானே இருந்துச்சு. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I மெல்டாவா? could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. நீ ஒரு ப்ரூம் Wish I வாங்கிக்கோ. could. இல்லைன்னா வந்துட்டு I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches அப்படின்னா. in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. அங்கே போய் வாங்கிக்கோ. சரிதான் என்ன? If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. Spintwitches. I wish I could afford my own broom. சரி வரேன். These are my brother's hand-me-downs. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Ravenclaw should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எப்போ வேணால் வந்து என்ன பாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எங்கே போகணும்? ஒரு வழியாக தொடப்பு கட்டை கிடச்சிருச்சு. போய் தொடப்பு கட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் போதும். இன் தி ஷேடோ ஆஃப் அண்டர்கிராஃப்ட். போயிட்டு பேசாமல் ஒரு தொடப்பு கட்டை வாங்கிட்டு வரோமா? வாங்க முடியுமான்னு தெரியலையே. மீட் செபாஸ்டியன் எங்கிட்டு இருக்கான் அவன்? Am I missing? Open the door. Thank you. How nice to see you, my young friend. தனியாக பேசிட்டு அப்புறம் வரேன். That youngun's now a teacher herself. இல்லை செபாஸ்டியன். Over here. ரொம்ப நேரமாக நான் தான் உட்காந்துருக்கேன். Sebastian, it's been a while. It has. பார்த்து Glad you received my owl. I have something to show you. First, உங்ககிட்ட ஒன்று let me காட்டணும். thank you for what you did in the library. Of course. லைப்ரரி நீ பண்ணதுக்கு ரொம்ப Scribner நன்றி. tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, எனக்கு you took the fall detention for me, கொடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. நான் and அதை that counts தப்பிச்சு for வந்துட்டேன். something. Did you find what you were looking for? I did, நீ எதுக்கு but தேடி அதை something was கண்டுபிடிச்சியா? missing. ஏதோ மிஸ் ஆகுது. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. இதை பற்றி We பேசுறதுக்கு can இது talk more in நல்ல a இடம் moment. கிடையாது. In the Undercroft. Not even the professors know about this place. அண்டர் கிராஃப்ட்டுக்கு வந்துட்டு அங்கே பேசுவோம். This way. போகலாம். There's a secret passage just here. It's well disguised. ப்ரொஃபஸருக்கே தெரியாத இடம்லாம் இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்களேன். How did you find this place? இந்த இடம் My உனக்கு எப்படி friend, தெரியும்? Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. அவன் We தான் used to அதுக்கு play அண்டர் கிராஃப்ட்ன்ற gobstones here பேரே all the வச்சான். time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. ஓ, இது என்ன What இடம் I இது? wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So இந்த please, இடத்த நான் keep பாதுகாப்புன்னு this நினைச்சு between us. சொல்லியிருக்கேன். He இது never யாருக்கும் confides சொல்லாத in நமக்குள்ளே anyone. வச்சுக்கோ. But இது he's யாருக்கும் trusted me தெரியக்கூடாது. since the day we met.
I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. நாங்க இங்க We've டெய்லியுமே never been வருவோம். caught. எப்பவுமே நாங்க மாட்டிக்கிட்டது கிடையாது. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. அவனுக்கு கண்ணு Not surprising, I தெரியாது. suppose. எந்த Ollivander ஸ்பெல்லாலையுமே always அவனுக்கு says, குணப்படுத்த முடியல. the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The அவன் gaunts ஃபேமிலில are யாருக்கும் இந்த full இடம் of தெரியும் போல. secrets. I've never அவங்களே heard சொல்லிருப்பாங்க anyone போல. else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, வேற யாரையும் இந்த mention இடத்துல this நான் to பார்த்தது no கிடையாது. one, especially Ominous. இத He has பத்தி no யார்கிட்டயும் love lost சொல்லிராத. for his family முக்கியமா or their ஆமினியஸ் கிட்ட secrets, சொல்லிராத. but this place is special to him. Understood. இந்த இடம் அவனுக்கு ரொம்ப But ஸ்பெஷல். why does Ominous have no love lost for his family? His எதுக்குமா father's அவனை family பத்தி are கேட்டுட்டு direct இருக்கப்போ? descendants of Salazar Slytherin, one of the four Slytherin? founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away இந்த இடம் from ரொம்ப prying eyes, ரொம்ப பாதுகாப்பான and இடம். even practice otherwise forbidden spells. Really? Forbidden spell. Like what? தடை Like the செய்யப்பட்ட blasting curse. மந்திரங்கள்லாம் இங்க வந்து நம்ம Professors say practice it's not an பண்ணிக்கலாம். appropriate spell to teach students. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns அவன upon மாதிரியே using பேசுற. forbidden spells. Although Forbidden he spell did பத்தி நீ enjoy ரொம்ப learning பயப்படுற. this one. A spell like Confringo is only truly Confringo. dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm அது யாருக்கும் admittedly ஒழுங்கா கத்து partial to கொடுக்கல. more அது ஒண்ணும் fiery dangerous-லாம் forms of கிடையாது. magic. But you should learn it. இத I can நீ teach it கத்துக்கோ. to you safely here. நான் உனக்கு சொல்லி தரேன். ஓகே, புது ஸ்பெல் It கத்துக்க may போறோம். take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. ஓகே. The incantation is Confringo. Very well. ஓகேடா, ஐ அம் ரெடி. AYAAX ஓகே. அவ்வளவுதான், கத்துக்கிட்டேன். இதுக்கா கஷ்டம்? You're getting it. Ready to actually try it out? எஸ். Stick to the targets, though. எது இதுல? இதுவா? இது கிடையாது. இதுவா? எஸ். Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those Oh. candelabras. Both have their The uses, blasting curse. but I think you'll Okay. find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. ஓ, ஏதோ நான் ட்ரை பண்ணா அது ஈஸியா உடைஞ்சிரும் போல. Nice work. Wow. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. இது நல்லா இருக்கு. Well done. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். I have to say, I enjoyed that. The first Yeah, time ரொம்ப Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. நாங்க ரெண்டு I பேரும் swore இதை we'd ட்ரை never live it பண்ணும்போது down. என் To கண்ணு this மூடி day, கறிக்கிட்டோம் நாங்க. there's something about that spell that's addictive. It almost too much. I'm ready for more spell like this. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. இப்பவே சொல்லி கொடுறா. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next Yeah, head to help பண்ணலாமா? Feldcroft, you could come along. Meet Anne. ஆனா She வந்து could meet use some பண்ணு. cheering up. அவளை நீ உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she நான் வந்து misses பார்க்குறேன் எப்போன்னு Hogwarts. சொல்லு. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. அங்கிள் சாலமன் கூட Unfortunately, வீட்லயே you'll have to மாட்டிட்டு meet him இருக்கா. too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to புது it. ஸ்டூடெண்ட்டை மீட் Cheers. பண்றது அவளுக்கு இப்போ ரொம்ப தேவைப்படுது. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? வெளியே ஏதோ I'm சொல்லணும்னு not சொன்னி sure என்னது? where to start. You said எனக்கு something எப்படி was start missing பண்றது from what you தெரியல. found in the ஏதோ library. மிஸ் ஆச்சுன்னு I சொன்னியே, assume அது it's to என்னன்னு do with சொல்லு. what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening.
என்ன சொல்றது? உண்மையை சொல்லிடுவோமா இல்லை உண்மை சொல்ல வேணாமா? சொல்லிடுவோம் நம்ம You பையன் must தானே. promise to keep this between us. I யார்கிட்டயும் trusted சொல்ல you மாட்டேன், with சத்தியம் knowledge of பண்ணு. the secret undercroft. ஏன்னா You அண்டர்கிராஃப்ட் can பற்றி நான் trust me. சொல்லியிருக்கேன். இது All right. நீ நம்ப, நான் எப்படி நம்பினேன்? I can see traces of ancient magic. ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் Ancient ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் magic? பார்த்தேன். I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm ஏன்ஷியன்ட் not மேஜிக்னா entirely என்னன்னே தெரியல certain. அவனுக்கு. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly Old anyone magic. else can. Fig and யாராலையும் I பார்க்க think முடியாது. ஓல்டு that மேஜிக் என்னால பார்க்க Ranrock has முடியும். somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may Ragnarok be தான் wielding some தேடிக்கிட்டு sort of இருக்காது. wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying அதனால தான் நீ archaic forms of magic for மேஜிக்ல ஈஸியாக ages. கற்றுக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான். Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And இங்கே remember, எவ்வளோ நேரமான keep ஸ்பெண்ட் பண்ணு, this உன்னோட place மேஜிக் between ஸ்பெல் நல்லா us. கற்றுக்கோ. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. தேங்க்ஸ்ரா. நல்ல பையன் தான். யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டான், நம்புவோம். யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதரா. நம்பி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. இவன் எப்படி நமக்கு முன்னாடி வெளியே வரான்? Hello, Sebastian. ஐயோ Wait. ஐயோ You இவன் there? ஆம்னிஸ். I can hear ஆடா you. பாவி. Oh, hello. Ominous, isn't it? ஆடா பாவி I believe we have மாட்டிக்கிட்டமே. potions together. And herbology? I நம்ம recognize கிளாஸ்ல that மீட் பண்ணவே voice. ஞாபகம் இல்லையா? Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you Fifth just come from student the தான் நீ. Undercroft? நீ அண்டர் How did you கிராஃப்ட்ல get என்ன in பண்ற? எப்படி நீ உள்ள போன? ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமே. உண்மை சொல்லிடுவோம், பொய் சொல்லுவோம். செபாஸ்டியன் தான் வழி காமிச்சான், எல்லாம் தெரியாம போயிட்டேன். ஐயோ யார்கிட்டயும் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கான். That room's called the Undercroft. இதுதான் அண்டர் கிராஃப்டா? Well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie. இதுக்குள்ள நான் தெரியாம உள்ள No போயிட்டேன். one stumbles upon that உள்ள room. யாரும் தெரியாமல உள்ள போக முடியாது. Sebastian told you, didn't he? செபாஸ்டியன் தான் You உன்கிட்ட சொன்னான். breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig இது will be able to யார்கிட்டயும் help you. சொல்லக்கூடாது. யார்கிட்டயும் My சொன்னா father அவ்வளவுதான். is friends with the headmaster. என் I'm friend not தான். afraid to எங்க அப்பா தான் exploit ஹெட்மாஸ்டரோட that friend. connection if I need to. ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டுருவோம் அப்படின்றான். அவன் நம்மள த்ரெட்டன் பண்றானாங்க. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your நீ ஒன்னு Undercroft. மிரட்டலா And தேவையில்ல. அதை பத்தி Sebastian is யார்கிட்டயும் a சொல்ல good மாட்டேன். friend. You shouldn't செபாஸ்டியன் ஒரு நல்ல immediately assume friend. the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. அவனை Thank பத்தி you நீ very ஒன்னும் much. எனக்கு சொல்ல தேவையில்ல. Ominous, இங்க I இருந்து just கிளம்பு. meant... I know what you meant. என்ன சொல்ல Sebastian வரேன்னு gets எனக்கு himself in புரியுது. enough trouble. He doesn't need your help. அவனுக்கு உன்னோட ஹெல்ப்லாம் Sebastian தேவையில்ல. is going முதல்ல to இந்த get an இடத்துக்கு கிளம்பணும் earful about அப்படின்றான். this. நான் என்னடா பண்ணேன்? நான் பாட்டுக்கு செவனே தாடா இருந்தேன். ஏதோ பண்ணனா தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே. அது சரி. ரூம் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போதான் ஃபிக்கை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். வீஸ்லியா? வீஸ்லி எதுக்கு நான் பார்க்க போகணும்? பிக்கு ஊர்லேருந்து வந்துட்டானா இல்லையா? லண்டன் போனான்ல. இல்லை ப்ரொஃபஸர் எப்போலே வருவேன். அந்த புக்கு இருந்தாதாலே எனக்கு உண்மை தெரியும். அவன் புக்கை கொண்டு வந்தாலும் எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏதோ இருக்கே. Hello there. Perhaps you can help. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd... I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? நான் ஏட்ட அதை போய் பார்க்கணும்? எனக்கு வேணாம். Why would I want to decipher an old map? For the sheer knowledge of it. Hogwarts fascinates me. Plus, you can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Map treasureல நீயே வச்சுக்கோ. அது எங்க போகுதுன்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything.
சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே, இதான் அந்த மேப்பா? ஓ, என்னது இது? க்ளூவா? வேற ஒரு வேலையாக போயிட்டு இருக்கேன்டா. ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? டக்குன்னு அவனை கோர்த்து விட்டுட்டாங்க. The uprising. Goblins, werewolves, where were you? வேர்வல்ஸா? வேர்வல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கீங்க? அவங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம், அப்படிதானே? Professor Weasley? எங்கேயுமா இருக்க? Somewhere away from prying eyes. என்ன இடம் இது ஃபர்ஸ்ட்? ஆஹா, கதவா? நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see Merlin's you've beard, wasted no time. Well done. மெர்லின் தானே அந்த போட்டியோட ஓனர்? After you, Professor. ஐயோ, மறந்துச்சே. நீ உள்ள போன வரேன். ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் கண்டுபிடிச்சவளா? இல்லை ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் சம்மந்தப்பட்டவ, ரைட்டா? மெர்லின். ரொம்ப நாளா கேம் விளையாடாம கேமே எது வரைக்கும் விளையாண்டனே மறந்துடுச்சு. What is this place? என்ன This இடம் இது? is the room of requirement. It இதுதான் only room appears of when one is in requirement. real need of it. Ordinarily, இதோட தேவை a எப்போ இருக்கோ student அதுதான் might அப்பதான் இது stumble வந்துட்டு upon this மத்தவங்க room கண்ணுக்கு தெரியும். entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke எங்க இருக்கான்னு Professor? முதல்ல தேடு. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. House elf. Thought he might help you use the room once you found it. There's no தேவை இருக்கும், chance I'm மத்தவங்களுக்கு தேவை clambering இருக்கும்போது over தான் இந்த this ரூம் மட்டும் mess. அவங்களோட கண்ணுக்கு தெரியுமாமா. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing Evanesco. spell. Vanishing You can spell. cast Evanesco to vanish certain objects, such as Oh. these chairs and other things here in the room. இங்க இருக்க பொருளை இப்ப I தடையை suggest வந்துட்டு you நீ practice நீக்க the போறோம். wand movements first, then you can clear the chairs away. எவனெஸ்கோ கத்துக்க போறோம் நம்ம இப்போ. ஓகே, Splendid. Now, cast Evanesco. இது எது 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 எது? ஓகே, Excellent work. என்ன டக்குனு You'll காணாம note போயிடுச்சு? that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Moonstone-ஆ? Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. இந்த அம்மாவோட ஸ்கூல் Wondered பேக்கா? where that had got to. இது இன்னும் இவ்வளவு பெரிய பேக் Can't ஸ்கூலுக்கு believe எடுத்துட்டு it's போனே. still here. I'll just take a quick look at this. Give you an மாமா, opportunity to explore on வாமா your own வாமா, until we locate இதெல்லாம் அப்புறம் Deke. பார்த்துப்போம்.
மலரும் நினைவுகளா? சீக்கிரம் வா போவோம். வேலை இருக்கா இல்லையா? Dear me. ஓகே Can't you keep ஓகே, it down? அந்த Some அம்மா of அதை us are பார்த்துட்டு trying to இருக்கிறதுக்குள்ள rest. நான் போயிட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்து ரூம்ல. Confringo. ஓகே, இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? லெவியோசோ இல்லை, வேறு என்ன மந்திரம் யூஸ் பண்ணோம்? ரிப்பேரோ கிடையாது, லூமோஸ் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. Incendio. இதுவும் கிடையாது. இதுவா? ஓகே, இதோ திங்க் ஸோ, Accio. அதே தான். Confringo. எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? இதுக்கு ஸ்பெல் இருக்கும்ல, என்ன ஸ்பெல் அது? ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்பெல்லு? ரிப்பேரோ கிடையாது, லூமோஸும் கிடையாது. லெவியோசாவா? Levioso. ஏய் ஏய், என்ன ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணோம் தெரியல. இதுக்கு தான் அடிக்கடி விளாடணுன்றது. Expelliarmus. ஐயோ, இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. போ, சும்மா கிட்ட போனோம் ஓப்பன் ஆயிருமோ? Incendio. இது கிடையாது. இது எல்லாத்தையும் உடைக்கிறது. Confringo. என்ன ஸ்பெல்ரா யூஸ் பண்ணுறது? லெவியோஸும் கிடையாது. இதுவாக இருக்குமோ? இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தோமே, எதுவும் வரலையே. இதுவா? ஓகே, நம்ம அந்த வேலையை பார்ப்போம். என்னம்மா ஏதோ இருந்தது, நீ பாட்டுக்கு எடுத்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்க? அடி பாவி, அடி பாவி. டைனோசர். ஓ, நம்ம அந்த வழியே உள்ள போகணுமோ? வெயிட் a செகண்ட். Levioso. இந்த பக்கம் அதை தூக்கி வைக்க முடியுமா? என்ன ஸ்பெல் இருக்கு? லெவியோசோ கிடையாது. ஏய், ஸ்பெல்லெல்லாம் மறந்துடுச்சுடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? Accio. இப்போ வந்துட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே போகணும். தப்போ அடப்பாவீங்களா? I waited for you here ages. யாருக்கும் லெட்டர் எழுதிருக்காங்க. அந்த பக்கம் வழி இல்லைன்னா என்ன, நம்ம எப்படி போவோம்? இங்கே ஒரு கதவு இருக்கு, ஓப்பன் பண்ண முடியாதோ? Revelio. எங்க இருக்குது? இங்க வழி இருக்கான்னா? இல்லையே வழி. Accio. என்ன ஸ்பெல்ரா யூஸ் பண்ணோங்க? இதுதானே. நான் எங்கிட்டு போறது? எங்கிட்டுடா போறது? அம்மா, நீ வரைய இல்லையாம்மா? எனக்கு எந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியல, வந்து வழிகாட்டு. என்ன வரவே மாட்டேங்குது? ஓ, இது எங்கேயாவது எடுத்து வைக்க. ஓ, இங்கே வழி இருக்கோ?
பார்க்கலையோ? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! இன்ட்ரூடரா? வரா சண்டைக்கு வரியா நீ? That's not helpful, you worthless pile of tin! எல்லாம் உடஞ்சு கீழே கொட்டிடுச்சு வர. எப்படா அது நடுக்காலில் கொண்டு வந்து இது வச்சது? என்னது கத்தி ஷார்ப் பண்ணுறதா? ஓ வாவுடா, சூப்பராக இருக்கு இந்த இடம். Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? எம்பூட்டு இடம்டா சுத்துறது. Was that a golden snitch? இது எப்படி தான் ஓபன் பண்றதுன்னு Perhaps தெரியல. you should summon your wits and find out. என்ன சவுண்ட்? எப்படி உள்ள போறது? இப்பறா உள்ள போறது? Revelio. வராதே, முடிக்காதோ? இப்போ எங்கே போகணும்? இந்த பக்கம் வழி இருக்கோ? I hope that house elf can find us in here. என்ன இடம் அது? இங்கே வந்துட்டேனா? என்னது? யாரா தூக்கி அடிக்கிறது? டேய் என்ன பண்றான் உள்ள? Yikes! Careful! Huh? பாத்துடா. Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. நீ அங்கே இரு, நானே கீழே. ஏம்மா வழியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா வருது பாரு. We've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. போன வாட்டி வந்ததப்போ என்ன இங்கே மிச்சமானதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned என்னோட it to ஃப்ரெண்ட். Deke. நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது நானும் அவனும் We சேர்ந்து believe தான் that இதை you might be கண்டுபிடிச்சோம். able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room யாரோட can தொந்தரவு provide இல்லாம you என் with ஹோம் precisely ஒர்க்லாம் that. தேடுறதுக்கு ஒரு இடத்த தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த இடம் கரெக்டா இருக்கும் Now, அப்படின்றா. it's நம்ம time to படிக்கிற பொண்ணாமா focus நீ? on what you need. உனக்கு என்ன Just தேவையோ close அதுல your மட்டும் eyes. ஃபோக்கஸ் பண்ணு. Imagine the room precisely as you need it. கண்ணை மூடி உனக்கு இந்த ரூம் எப்படி மாறணுமோ அதை மட்டும் நினைச்சு பாரு. என்ன வெடிக்குது? மொத்த இடமே You've மாறிடுச்சு. given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. இந்த இடத்துல நீ என்னதான் பண்ற நான் And it பார்த்துட்டே seems the இருப்பேன். room has provided you with a desk of description. Excellent.
It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. நமக்கு தெரியாத ஏதாவது இருந்தா அது என்ன சொல்லும் போல இருக்கு அந்த இது. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. நான் உனக்கு கத்து கொடுக்குறேன். Conjuring spell. இது எதுக்கான ஸ்பெல்? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. இது வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வர வைக்கும் போல. நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை இது பண்ணிக்கலாம் போல. எது? சாரி, வெயிட் அ செகண்ட். சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணல. ஓகே. இங்கே வந்துட்டு இதில் எது வேணும் நம்ம வர வச்சுக்கலாம் போல இருக்கு. இதில் எது வர வைக்கணும்? எதுவா? போஷன்ஸில் போஷன் ஸ்டேஷன். இதில் எது நமக்கு வேணும்? நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு. மூன் ஸ்டோன் நமக்கு தேவைப்படும் போல நிறையா. இந்த இடத்துல வச்சுப்போம். நமக்கு தேவையானதை அப்போ நம்மளே தயாரிச்சுக்கலாமா இங்கே? ஓகே, சூப்பர்ரா. அடுத்து ஐயோ தெரியாம மண்டு பண்ணிட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவை? அடுத்து பாட்டிங் டேபிள். ஹெர்பாலஜி தானே அது? இது எங்கே வைக்கிறது? பக்கத்துலேயே வச்சுருவோம், அப்போதான் கரெக்டாக இருக்கும். இது இல்லை, கரெக்ட். வச்சிரு. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogwarts. செடி வச்சுக்கலாம் போல. இங்க வந்து நமக்கு போஷன் வேணும்னா அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். Deek will be here to answer any questions you may have. உனக்கு ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா டீக் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவான். His insights. அவனாவும் இது பண்ணிராதே. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. வேற ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட வந்து கேளு, நான் கத்துக்கிறேன். எங்க இருக்குது? எங்கடா இருக்கு? நான் போட்ட டேபிள காணோம்.
இங்க இருக்கா? சாரி. ஓகே, பாட்டிங் டேபிள். செடி. ஓ சூப்பராக இருக்குடா அனிமேஷனு. நமக்கு ஏதாவது போர்ஷன் வேணும்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஹெல்த் போர்ஷன் தான் தேவைப்படுது இப்போ. ஏன்னா நம்ம நிறைய சண்டைக்கு போகிறோம்ல, ஹெல்த் இல்லைன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, இது என்ன போர்ஷனு? Endurance potion, a potion that enhances the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin. இது ஓகே, நமக்கு ஏதாவது. ஓ இங்கே செடி வச்சு வெயிட்ரா. சூப்பர் அடி. ஓகே ஓகே, தென் போமா. அது நம்மகிட்ட ஏதாவது பேசணுமா? சொல்லுமா. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. அடுத்த லெசனுக்கு ரெடியா You'll need to இருக்கேன். gather some moonstone. Moonstone You can நமக்கு acquire தேவைப்படுது. it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. நிறைய நான் எடுத்து Return வச்சிருக்கேன் to me ஏற்கனவே. once you've gathered enough, and we shall ஏமா நான் begin the ஏற்கனவே நிறைய lesson. எடுத்து வச்சிருக்கேம்மா. இன்னும் நிறைய வேணுமோ? Return to Professor Weasley. வெளியவே போலடா, நான் இங்கே தான்டா I இருக்கேன். have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You லெசனை can ஸ்டார்ட் conjure பண்ணலாம். more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why இந்த don't இடத்தை you நீ try it decorate on the பண்ணிக்கலாம் அதை walls வச்சு. and floor? ஃப்ளோர்லேயும் வால்லையும் ட்ரை பண்ண ஏதாவது. சரி, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? இது என்ன யூட்டிலிட்டி? ஃபஸ்ட்டு செவுத்தில் ஏதோ மாட்டுவோம். மிரரு. இது என்ன? மிரரில் நிறைய டைப் இருக்குல்ல. இங்கேயே வச்சுருவோமா? ஓகே, அடுத்து. ஓ 5 வால் டெக்கரேஷன் பண்ணுமா? இது என்ன? கால் மிதி. ஓகே, மேட்டு வந்துட்டு சென்டரில் தானே இருக்கும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். தென் சேஞ்ச் கலர். வேறு எதாவது போடுவோம் நம்ம. இது என்ன? லேம்ப்பு. இதை வந்துட்டு ஓரத்தில் எங்கேயா வைப்போம். வேணுன்னா அப்புறம் இடம் மாற்றிப்போம். ஓகேவா? அடுத்து இதை வச்சு நிறையா பண்ண முடியும் போலியே. டை ஓரமாக போக தூக்கி அடிச்சிருவோம் பார்த்துக்க. நீ மேலே வைப்போம். யார் இந்த அம்மா? ஃபோட்டோ மாட்டியிருக்குன்னு ஓரா பேசக்கூடாதுன்னா. டேபிள். என்ன டேபிள்ரா அது? இது ஏதோ டேபிள் நடுவில் வச்சிரும். அதான் கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து வேற சோஃபா செட். சேரு. இந்த சேரு சேரை அப்போ இங்கே போடுவோம். நடுவில் உட்காந்து எவனோ வரானான்னு போகிறவங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இன்னொரு சேர் போடுவோம். ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து பேசுகிறவனுக்கு ஒரு சேர் போடுவோம். இந்த சேர் நல்லா இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, இதான் கரெக்ட். ஓகே, இப்போது வால் டெக்கரேஷன் பண்ணுமா? வால் டெக்கரேஷனில் என்னடா வச்சுருக்கீங்க? மிரரு, ஃபோட்டோவே இன்னும் 2-3 ஃபோட்டோ மாட்டுவோமா? இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுவோம். யாருன்னு தான் தெரில. ஓகே, அடுத்து அப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ யாருனே தெரில. ஃபோட்டோ மட்டும் மாட்டோம். இங்கே ஒன்று. வேற இது என்ன யூட்டிலிட்டி?
டெஸ்க்டாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். இதான் ஏற்கனவே இருக்கே, அது எதுக்கு எனக்கு? ஓகே, ஃபோட்டோவே நான் மாட்டணும் போல. இந்த பக்கம் ஒன்று மாட்டிடும், கரெக்டாக இருக்கும். Good work. Shall we move on? Perfect. Okay. எப்படிக்கா? I've conjured everything I can. What's next? என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன். I அடுத்து think you're ready to take on alteration. The Alteration. altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the conjured colors, item தான் வேணா patterns, நான் and styles மாத்திக்கலாம். of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? கலர், பேட்டர்ன் Watch அதெல்லாம் closely மாத்திக்கலாம். as I demonstrate how to perform the altering spell. ஓகே, ஆல்டரிங் ஸ்பெல் அதுக்கு தனியா ஸ்பெல் இருக்காடா? ஓகே. எத்தனடா ஸ்பெல்? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்பெல் வச்சிருப்பாங்க போலயே. Item and perform the altering spell to customize. ஓகே, இதோட கலர் எனக்கு பிடிக்கல, இதோட கலரை மாத்துறேனா? ஃப்ளோர் இல்லடா, இது 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 இது. ஓ ஓ ஓ ஓ, மொத்தமாக தான் மாற்ற முடியுமோ? ஆல்டர் தி ஸ்டைல் ஆஃப் an ஐட்டம். எதை மாற்றுறது? இந்த கண்ணாடி பிடிக்கல எனக்கு, அந்த கண்ணாடியோட ஸ்டைலை மாற்றுவோமா? சயின்டிஃபிக் வால்ஸ், வால் இல்லடா, கண்ணாடிடா டே. ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ். இதே தான் இது. இது வச்சு குட்டியாக இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சேஞ்ச் தி கலர் ஆஃப் an ஐட்டம். ஓகே, இதோட கலரை மாற்றுவோம். கலர் மாற்றணும்டா, ப்ளூ கலர். ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் ப்ளூ கலர் சேர் தானே இருக்குது, அதனால் ப்ளூ கலர். அட்ஜஸ்ட் தி சைஸ் ஆஃப் an ஐட்டம். சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா? கண்ணாடி குட்டியாக இருக்குன்னு சொன்னோம்ல. சேஞ்ச் சைஸ். வாவ், Nicely done. நல்லா இருக்கே. Now you're ready for something a little more advanced. You can Advanced use ah? the altering spell directly on the room's architecture. Room Try ஏ these new மாத்தலாமா? designs on the floor or balcony. ஓகே, ஃப்ளோரா இது இது. ஓ, இது சூப்பராக இருக்கே, இது நல்லா இருக்கு. Your space might benefit from a bit of ambience, don't நல்லா you இருக்குல்ல? think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? உனக்கு இந்த ரூம் எப்படி இருக்கணும்? கூல் மூன்லைட் ஆம்பியன்ஸா, சம்திங் நேச்சுரல் அண்ட் எர்த்தி. ஐ ஃபோக்கஸ் பெஸ்ட் இன் a room dark and mysterious. எனக்கு அதான் வேணும். I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. அப்படியே சுத்தி இருட்டா இருக்கணும். Sounds perfect. கேவலமா இருக்க போதுடா. வாவ், இததான்டா கேட்டேனா. ஆனா அதுவே நல்லா இருந்ததுல, பகலே வெளிச்சமாவே நல்லா இருந்தது. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் இந்த ரூம் ஒன்று சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறது, ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ணும். ஓகே, வெளியே போகிற வழியா அது? என்னடா, வாட் இஸ் திஸ் பிளேஸ்? என்ன செவரில் காணாம போகுது? An even bigger space.
How பெரிய did இடமா that கூட மாறும். happen? The இது எப்படி room மாறுது? equips itself to your needs. It must இது have உன் sensed தேவைக்கு that ஏத்த you மாதிரி needed more மாறிக்கும். space to practice spellcasting. If you'd like to உங்களுக்கு customize the ஸ்பெல் space காஸ்ட்லாம் further, பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல you can use கஸ்டமைஸ் பண்ணி these யூஸ் பண்ணிக்கோ. spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. பாவம் அந்த Good. ரூம்லாம் I'll க்ளீன் leave பண்ணி. you to it. This is your space now. Use it wisely. இது உன்னோட இடம், இதுக்கு மேல நீ பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோ. Most excellent. செடி வளர்ந்துருச்சு போல. இல்லையா, இன்னும் வளரலையா? ஓகே, நமக்கு நிறைய சீட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் போல. ஓகே, I'd like to ask you about changing the room's ambience. ஏமா அதான் Of ஏற்கனவே course. கேட்டே இல்லைம்மா. What sort of overall? Actually, perhaps another time. அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். ஓகே தென் இதோட ஸ்ட்ரீம் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. ஸோ மீதி நாளைக்கு விளையாடுவோம். நாளைக்கு கண்டிப்பாக வருவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். எங்கே சேவ் பண்ணுறதுன்னே மறந்துட்டேன்னா. கடைசி எப்போலாம் இருக்கோம்? 6ஆம் தேதி. இன்னைக்கு 18. இடையில எத்தனை நாள் கேப்பு. ஓகே ஓகே மக்களே, மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நாளைக்கு கண்டிப்பாக லைவ் இருக்கும். இனிமேல் டெய்லி லைவ் போட ட்ரை பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் வீடியோ சீரிஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன், கேம் வீடியோ சீரீஸு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்துட்டு ஜிடிஏவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜிடிஏ தென் வந்துட்டு மோஸ்ட் வாண்டட் போடலான் இருக்கேன், நீட் ஃபார் ஸ்பீட் மோஸ்ட் வாண்டட். ஸோ லைவ் வரலனாலும் வீடியோ கண்டினியூஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே ஓகே காய்ஸ், பாய் பாய் மக்களே, பாய் காய்ஸ், பாய் பாய் பாய்.